旁边也是公路哎。嗯。左边那边就是公路，它公路跟铁路是并排的。对。 这样真是并排的了。公路跟火车是在一起。你踩我脚了，狠狠的踩吗？我都要穿到那个桥底下去了。 Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? For the next approximate 8 miles, the train will be following the shores of Moose Lake. Moose Lake is one of the largest lakes, the Canadian Rockies, and is so deep that it is considered to be bottomless, with an average depth of over 300 feet. From this point, the Fraser River will flow continuously to the Pacific Ocean. Waterfalls cascade into the lake from the slopes of the verdant Selwyn Range. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour les prochaines 16 km, environ le train longera les rives du lac Moose. Ce lac est l'un des plus grands lacs des Rocheuses canadiennes. Il est tellement profond qu'on dit qu'il n'a pas de fond. Il présente une profondeur moyenne de plus de 41 mètres. À partir d'ici, la rivière Fraser coule de façon continue vers l'océan Pacifique. Mesdames et messieurs, bienvenue au lac Moose en Alberta. Yeah.